For a poor country like Bangladesh, any increase in extreme weather events will have devastating effects. Cyclones in the south of the country are a cause for major concern. The frequency of the cyclones will be even closer. The cyclones will be more intense, their magnitude, their size will become much bigger. This diagram shows specific parts of the cyclones going through Bangladesh region for the last 100 years. And so all this coastal area of Bangladesh and neighboring countries are very much vulnerable to this kind of cyclones, and the frequencies of this kind of cyclones are increasing. New models of cyclone-resistant housing are being developed and built in the coastal regions. Government, universities and non-governmental organisations are working with local communities to design their houses. We have engaged an architect to redesign their traditional houses, because the prediction is that there will be more intense rain, more intense storm surges. So if the traditional houses can withstand this additional pressure or additional stress, that will give them a very good coping strategy. This we call is adaptation to the climate change. There we are demonstrating one or two houses, but we're actually engaging the local masons, local carpenters. So we train them, and we hope that this training will also be disseminated among others. We're taking the lessons to the local people. We're also trying to influence the policy, local institutions, so that they can upscale what we have done at the very local level. Bibi Jan lost her last house in the cyclone of 1998. She was able to rebuild a more storm-resistant house with help from an NGO working with the village on adaptation techniques. বাড়িটা কে করেছে? আমি করেছি, আমাদের বাড়ি। লাভটা হয়েছে দেখেন দেখছিস কি ধরো আমি গরিব মানুষ, আমাদের ঘর বান্দার কেউ নেই, আমাদের একটা ছেলেটা সেনা নেই, আমার বাপও নেই, ভাইও নেই, স্বামী নেই, এখন ধরো বাচ্চাটা নিয়ে আসি, মা আছে, আর সেই জন্যতে সবার কাছে কইয়ে এই পরিদীপনের ঘরটা আমি কই বলে নিছি যে আমার ঘর বান্দার তফিক আল্লাহ আমার দিইনি, এখন ঘরটা ভাঙি চুরি গেছে, আমার আব্বা বান্ধে দিয়ে গেল, ভাঙি চুরি গেছে কিভাবে, ঝড়ে ভেঙে গেল, যার পরে আমি বললাম কি তাহলে তোরা সবাই থেকে একটা সরকারি ঘর আমার দেন, বাচ্চাটা নিয়ে বাসে, আমি ধরো কাজ কাম জন খেটে খাই, তা ওরা থেকে তা বললো ঠিক আছে তোমার একটা ঘর দেওয়া হবে, এখন ধরো ঘর বান্দার আমার তো টপিক নেই, পেটে কামাই করে পেটে দেবো না, আমি ঘর ছাক পকিয়ে দিই। তা আপনি আগের মতো ঘর বানলেন না কেন, এরকম করে ঘর করলেন কেন? তাদের লোভ যেভাবে মজবুত হয়েছে সেভাবে তাদের বানিয়ে দিচ্ছে। তারপরে এই বারান্দার দেওয়া যায় কি এই মাঝার সমানে পানি আসছে, এইভাবে এই উঠোন বাড়ি তোলা যায়, এই পুকুর টুকুর সব নদী নালা খানা সব তোলা যায় বৃষ্টির পানিতে। আর বন্যা যে সময় হয় সে সময় কিন্তু এইসব সব আগামাতা ভরাট হয়ে যাবে, এই বারান্দার সময় সব ঘরের পানি উঠবে। As well as adapting their houses, the community has built communal grain stores on stilts to protect food supplies from flooding and built cyclone shelters in the village. যেটা কি ভবিষ্যতে থাকার বাঁচার জন্য হলো ঘর দর ভালো হলেই এসব জন্যতে হলো মানুষই হলো বাঁচতে পারে, যে ভালো ভালো ঘর দর হলেই ঝড়ঝাটি ভয় থাকে না, ভাঙাচুরি ভয় থাকে না, জাপ ঘর দর বাঁধতে পারলি, খুঁটি খোঁড়া দিতে পারলি, এই জন্যতে হলো মানুষ করে যে আমার এডে থালি কি আমার আর বাইরে যাওয়া লাগবে না, এদের ওই রাত বেড়ে ঝড় বৃষ্টি হলেই এই নিয়ে যখন সাইকেল সেন্টারে বাচ্চা কাছা গুঁড়ো গাড়া সব গুঁড়াই নিয়ে যেতে হয় সাইকেলে, তো এটা ধরো নিজেকে ঘর দর ভালো হলে যা লাগে না। Many NGOs advocate community-based adaptation measures that local people can undertake themselves. But bigger measures such as coastal afforestation and building sea walls can only be carried out by local or national governments, often at great cost. Building of sea walls would involve a huge amount of cash. We have such a huge, big coastline, and the expense would be so enormous that Bangladesh, I mean, at this moment, is not looking to this alternative. But if somebody pays for it to try it out, I think we can look at it also. But the question is about the amount of money required would be stupendous. A single country, a least developed country, will require billions in dollars for adaptation.
it goes beyond their national annual budget. So how can a poor country, developing country, can meet their adaptation costs?